I am Mr. Muntaha. I have hobby. My hobby is English. So now I want to study English. So now I want to discuss English. I want to memorize English. I want to speak English. Start from my experience today. I want to study English with my activity. I have activity today and I want to tell you in English. You know that today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. I go to school at 5. I go to school at 25 past 6. Of course, I go to school at 25 past 6 by wife's motorcycle. I usually go to school at 25 past 6 by my motorcycle. But today I go to school at 25 past 6 by my wife motorcycle. Why? Because to easy bring my long tripod, I go to school bring my long tripod. So I go there by my wife motorcycle, not by motorcycle alone. And I want to tell about my experience. I go to school at 25 past 6 by my wife motorcycle, and I arrive at the school at half past 6. So after that, I go into the prayer room. What for? To doing. To do Zuha. To do a Zuha prayer congregation with my student. And after I do a Zuha prayer congregation with my student, so I go into the office teacher. I enter the office teacher. In the office teacher, I meet with my headmaster, Miss Husniawati SPD. So I ask to her, I tell her, I say to her, kemarin kan ada rapat. Loh, saya kok nggak dikabari? Kenapa? Saya bilang seperti itu. Kemarin kan ada rapat. Saya kok nggak dikabari? Kenapa? Kenapa saya kok tidak dikabari? Kemarin kan ada rapat. Kenapa saya kok tidak dikabari? Nah, ini adalah satu bahasa komunikasi yang saya pergunakan saat itu. Saya tujukan kepada kepala sekolah saya, Ibu Husniawati SPD. Lalu dia menjawab, oh kemarin itu bukan rapat. Kemarin itu hanya action foto saja, bukan rapat. Seolah-olah rapat, tapi itu hanya action dengan foto action seolah-olah rapat, tapi itu sejatinya bukan rapat, hanya action. Nah, ini namanya satu gambaran, satu ungkapan berbahasa yang diucapkan dalam bahasa keseharian, bahasa Indonesia, dan sama-sama bisa difahami. Bagi saya yang menanyakannya, bisa difahami kepada yang ditanya, dan jawaban yang
bertanya kepada kami pun bisa kami pahami. Kemarin kan ada rapat, kenapa saya tidak dikabari? Oh, kemarin itu bukan rapat, itu hanya action saja. Bagaimana komunikasi, bagaimana dialog seperti ini? Jika kita ucapkan dalam bahasa Inggris, maka kita butuh dua hal. Hal pertama adalah butuh vocab, hal kedua adalah butuh tenses. Untuk tenses, jelas nanti kita menggunakan simple past tense karena konteksnya kemarin, berarti simple past tense. Maka nanti kita gunakan verb 2. Kalau negatif ya kita gunakan didn't. Kalau interrogatif kita gunakan did. Itu kalau kalimatnya verbal. Kalau nominal ya wasn't atau were not, weren't. Nah seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita harus kita harus punya kemampuan menguasai vocab-vocabnya dalam konteks kalimat tersebut. Kemarin kan ada rapat, kenapa saya kok tidak dikabari? Apa vocab-vocab di sini yang perlu kita kuasai? Misalnya kemarin itu yesterday, ada itu there, rapat itu meeting, iya kan? Kemudian mengapa, why? Kemudian tidak, didn't. Memberitahu, ya tell, kami, us. Sehingga kalau dirangkai menjadi seperti ini. I thought there was a meeting yesterday. I thought there was a meeting yesterday. Why didn't you tell us? Why didn't you tell us? I thought there was a meeting yesterday. Why didn't you tell us? Nah seperti itu kalau kita ungkapkan dalam bahasa Inggris. I thought itu artinya saya kira. There was a meeting. Kemarin itu ada rapat. I think, bukan I think ya, karena past tense. I thought there was a meeting yesterday. Saya pikir kemarin itu ada rapat. Why didn't you tell us? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Mengapa kamu tidak mengabari kami? I thought there was a meeting yesterday. Why didn't you tell us? Itu terjemahan dari bahasa yang saya sampaikan kepada si dia. Lalu jawabannya, oh kemarin itu bukan rapat, kemarin itu hanya action. Bagaimana kalau di Inggris kan? I thought there wasn't a meeting yesterday. It was just a photo session. It was just photo session. I thought there wasn't a meeting yesterday. It is just a photo session. Kalau kita buat dialog, maka kalimatnya akan demikian. I thought there was a meeting yesterday. Why didn't you tell us? Jawabnya, I thought there wasn't a meeting yesterday. It was just a photo session. It was just a photo session. Oke, thank you. Saya pikir itu cara saya untuk belajar bahasa Inggris dengan cara menerjemah pengalaman saya atau kegiatan saya dalam keseharian. Karena tadi pagi saya ketemu dengan Bu Wati, kepala sekolah saya, maka saya punya
semacam komunikasi, ialah menanyakan perihal kegiatan kemarin ada rapat, saya kok tidak dikabari. Kemarin ada rapat, kenapa saya kok tidak dikabari? There was a meeting yesterday, why didn't you tell us? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jawabnya, kemarin itu bukan rapat, kemarin itu hanya action. There was a meeting yesterday, it was just a photo session. Kemarin itu bukan rapat, itu hanyalah action. Nah, dengan demikian saya sudah punya pengalaman berbicara bahasa Inggris, mencoba kalimat dari yang saya bikin sendiri dalam bahasa Indonesia dan kemudian saya rubah ke dalam bahasa Inggris. There was a meeting yesterday, why didn't you call us? Why didn't you tell us? There was a meeting yesterday, why didn't you tell us? Oh, I thought there was a meeting yesterday. It was just a photo session. Thank you. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Tetap terus semangat belajar seperti saya, Mr. Munta. Salam apa adanya dan bukan ada apanya. Mantap.